Hello, barkamu da sake saduwa a wani sabon video series wanda a yau za mu bayani akan yadda ake importing position data ko locational data wanda aka yi amfani da GPS aka karba ko aka dauko daga field da za ka shigo da shi environment din Arcmap. Da farko in kai launching software ɗinka wato Arcmap 10.2 sai ka tabbatar da cewa kana da Excel file wanda already ka riga ka shigar da data ɗinka a ciki. Yanzu misali wannan misali ne da wata data wacce aka collecting point data ta public conveniences, wato banɗakuna waɗanda suke na public. Za mu kula da cewa cells ɗin akwai lat 1, lat 2, lat 3, meaning wannan is a degree value, this is the minute and this is the second value, and then sai muka zo muka computing latitude din finally a decimal degrees. So the same thing applies to shi ma longitude din, gashi nan finally aka zo aka computing aka samu decimal degree values. Wannan ana yin computation din ne idan a yayin data collection din an yi collecting din data din a tsarin da yake na degrees, minutes and seconds. A wani lokaci za ga yin collecting tare da ma sassaka signs, alama ta degree da minute da second da sauransu. So ya fi sauƙin shigarwa cikin ArcGIS idan mutum ya kasance ya shirya data dinsa ya yi converting dinsa into degrees, decimal degrees. So wannan shi muke cewa decimal degree values, wanda in ka ga dama za ka iya ma ɓoye duka sauran values din ya zamanto cewa kawai lat and long din kawai muke da interest a kai, wanda duk dai ba matsala ba ce. This is the x and this is the y. So nan kuma abubuwa ne bayanai da suka shafi compliance to wasu certain standards. Misali ina aka saka public convenience din, is it a gurin da yake da alaka da drainage ne, so da yana da akwai bukatar cewa duk lokacin da aka zo gurin da aka saka public convenience zaman to akwai good drainage system ta yadda za a ruwan zai dinga flowing away har ya tafi inda ya kamata ya tafi. Sannan akwai bukatar ta ventilation system, sannan kuma ya kasance a bakin titi ba can wani wuri ba da zai je takurawa mutane da sauransu. Wannan kenan. So advisably ita wannan data da zaka yi aiki da ita haka kawai in ka ga dama zaka iya saving ɗinta ko ka importing ɗinta ko buɗe ta ArcGIS environment, amma waɗannan zaka suna da zaɓi, suna da tsari na cewa za su yi saving as akwai certain format. Wannan kan zai amfani da wannan folder mai suna awwal wacce idan aka duba kasa you can save in different format, amma dai yawanci ArcGIS yana da amfani ne da ko Excel file ko CSV da sauransu, sometimes text haka dai ko DBF file da sauransu. This time around nake so da fara da amfani da wannan CSV file formatting, wanda zan yi saving din data ta a matsayin Nasarawa 1. Zan yi saving ɗinta yawwa, to za ta yi prompting dina game da to save only the active sheet ko kuma wasu conditions din da za ta bani, sai dan na okay. Za ta ƙara prompting dina shi ma dai do you want to keep using this format? Yes, no problem. Sai dan na okay. So by doing this automatically na bada damar cewa zan iya budewa ArcGIS environment na kawo shi na kuma yi amfani da shi ne displaying ɗinsa. It's very important to note that there are several ways through which you can import the Excel data and then display it as point. One, you go to file, go to add data, directly you add X and Y data. Kana clicking haka zai kaka wannan zai buɗe ma wannan window din, wanda daga nan zaka yi browsing through. You go to your directory, you can browse through, go back to your directory and then select the data you are working with. In this case we are working with awwal as the folder, and then remember CSV Nasarawa 1. So this is the file we are trying to work with. Then you click on add, sai ka danna add, automatically zai ma selecting waɗansu cells ya ma assign ɗinsu a matsayin lat and long ɗinka, X and Y ɗinka. So dama automatically su nake aiki na riga na selecting X and Y dina, wannan shine X dina, wannan kuma shine Y dina. In cases where you have Z factor, the Z factor meaning the elevation factor, you can simply put it in saboda ka samu 3D information. So now I want to edit the coordinate system. In this case I want it to be geographic, since directly I can collecting data then using GPS. So I want to make it geographic. We go to WGS 1984 and then
click on OK. So by clicking OK, then now we click OK also, it will prompt you that the table you wanted to create for the data you want to dispute does not have an object ID. This is by default, so you ask it to have a kama waɗannan ID din. You see, automatically look at the point are just appearing. These are the distribution of some of these public conveniences. Look at it now. But note that this is a CSV file. It is not yet a shape file. Kuma normally mu shape file muke so wanda shine zai baka attribute table dauke da coordinate da komai da kake so zaka yi aiki da shi. So in order to change this to shape file, sai kai right clicking akan wannan, sai ka zo data, sai ka zo export, meaning you want to export it as SHP. Like automatically this is bringing SHP to you, meaning as a shape file, because SHP stand for shape file. So now in this case I want to give it a name. Remember, when editing you should not claim the .shp. Don't delete that, so leave it because it is the extension for shape file. So say mbada suna and me PC, let me give it a name, PC public convenience .shp, then save it that way, then click OK. It will prompt me that should it add add layer, then you say yes, automatically it will add that layer, and you see the PC is here. So now I don't need this, I can remove it because na gama aiki da shi. I can equally open the attribute table of this and then look at the distribution. Can you see the file I've imported from Excel? On this yadda yazo ya mun creating field ID, kowanne ya masa assign a number kamar yadda bayani yazo. Kun ga wannan shine exactly file da nake da shi a Excel. So haka anan I can do many things. This is one way of displaying point data from GPS. Idan na gama kuma zan iya zuwa ne amfani da wannan add data din shi ma. Misali kawai sai in zo na selecting CSV file dina gashi nan, ko sai na danna OK. To in ka duba table of content din nan, kaga zai zo ma a matsayin table ne a CSV file din. Kaga alama ta cewa table ne ba point ba. So kawai maimakon da ba zan iya display ɗinsa a haka ba, although zan iya buɗe shi, I can open it, shi table zan iya buɗe shi na ganshi. To amma ba shine interest ina ba yanzu. Abinda nake so wanga ya zo amma babu wannan field ID din a nan gurin. So this is ba haka nake so ba. Yanzu so nake ne adding ɗinsa ya zama special data. Wanga sai yanzu nan and right clicking sai yanzu display X and Y kamar yadda ne a wancan tsarin da na zaɓa file. Kun gani automatically nan tunda na riga na sayar sa ba zai kawo damar browsing ba, tunda already na riga na gano me nake so ne aiki da shi. Sai ne clicking on X, sai nan ma sai ne assign Y, sai na zo coordinate system din dama kuma automatically shi ma ya mun saving a geographic coordinate system. Although zan iya editing idan ba shi nake son aiki da shi ba. So tunda shi ne yanzu by default, so I can just click on OK. Kun ga yanzu sai prompting ina cewa can it give my point a field ID? So good, I want it that way. Automatically ya karu ya zo. Mun gan shi nan ga CSV file din yanzu ga sha ba wannan format din. Shi ma equally the same procedure, sai na zo data, sai na zo sai na exporting din, sai yanzu na mai da shi shape file saboda yanzu in dinga jin daɗin aiki da shi a gaba. Yanzu maimakon PC da na sa PC, to yanzu bari sa PC 1 public convenience 1 for instance. Na danna OK, shi ma zai ce min zai mun adding data din, sai ce to mun adding. So yanzu wannan ya zama bana buƙatar sa, shi ma wannan bana buƙatar sa. I can always right click and remove it. All I need now is ga su nan waɗannan guda biyu waɗanda in ka duba overlaying kan juna suke, duka suna tare. Yanzu misalin in canja wannan in mai da shape din haka. I hope you understand. Amma at the same time kun ga wannan point din gashi ne shi ma yana appearing akan the same point. So location din su daya, location ɗaya ne, meaning they are all representing the same thing, and I can see that from my attribute table. Kuma zan iya bude attribute table din nasu in duba nayi a lot of abubuwa. I can even query, wanda a gaba za mu bayani akan da shafi yin query, simple query and complex query. Look at I can select one of the point through here. In the grammar zan iya selecting ma da yawa. In the clicking na farko and then ne shift sai na zo sai ne haka. Misali I'm selecting many out of this point. Kagan su da sun zama highlighted.
saboda na yi selecting ɗinsu. So this is simply how you can import point data from using Excel into ArcGIS environment. These are two, but there are so many ways, or so many other ways of doing that. I hope you enjoyed this video also. Thank you very much. Bye bye. We'll see you in the next video.